Assalomu alaykum. Yangi bir programma davlat qurish tartiblari deb sizlarga 5 shartni, ya'ni davlat quradigan 5 shartni eng oddiy tillar bilan, ya'ni kartonliq tushuntirish bo'yicha mayda bir videoni izlab topdim. Birinchi qadamni bunday qilish, ikkinchi qadamni bunday qilish, uchinchi qadamni bunday qilish deb mushu bir davlatniki how to create a country. Buni ko'rib kulib ketmanglar. Mushu YouTube'da bor video ekanda qashundaqa qo'njaq rasmlarni kirishtirish orqali birdan shundoq so'zlabdi. Ko'pchilik bilan tang naq maydondan tarjima qilg'ach birlikda ko'rayli dedim. To'xtanglar. Step 1. Birinchi qadamda bir parcha zamin bo'lishi kerak debdi. Oldi bilan beshidan boshlayya. One definition to what makes something a country. What decides if a country is a country is essentially whether or not other countries agree that the country is indeed. Nimdaydi desanlar bu davlat qurishninki maxsus bir undaq muqim aniqlamasi yo'q. No specific definition of creating a country. Masalan aytaylik, o'zinglarniki bir basement, ya'ni yer osti uyinglarni navodi kerak shu UN'diki, ya'ni Birlashgan Davlatlar Tashkilotiga a'zo davlatlardan 100 davlat sizlarni u nimqon bo'lsa, o'zinglarniki For this basementni reason, counts the numbers of countries in the world range from 189 to 196. Each country decides which other countries they recognize. ya'ni bir davlatniki davlat deb e'tirof qilishi uchun boshqa davlatlarniki shu davlatni davlat deb e'tirof qilamdi, shuning bilan munosabatlik deb boshlaydi hozir manada. If 100 UN member states suddenly recognize your basement as its own country, then it Navodi kerakmish o'zinglarniki basementni shu UN'diki 100 member state'ninki MC seninki basementni bir davlat deb e'tirof qilgan bo'lsa, shuningki o'zing bir davlat bo'laydi. generally would be accepted that your basement Shundoq bu nima desanglar bir davlatniki davlat deb e'tirof qilishini shu boshqa davlatlar asosligi shu UN'niki a'zosi bo'lgan davlatlar e'tirof qilgan bo'lsa, uniki bir davlat bo'ldi. Boshqa bir yerniki e'tirof qilmaylar, o'zingiz undaq jakarlaversangiz bu xuddi Turkiyadagi Cumhurbaşkan, saxta Cumhurbaşkan sapchiligiga o'xshashdan bir ish umi odamniki kulgisini keltiradiganlar. O sarang undaqlarniki qiladigan ishlar qatorida bo'lib qoldi. O boshqalar tarafidan e'tirof qilinishi kerak u. Yana masalan elib aytaylik, bir misolga Talibanlarni misolga aytaylik. Talibanlarningki Air Force havo armiyasi bor ekanligi u boshqa matbuotlarda Talibanning havo armiyasi bor deb e'tirof qilindi. Ammo uniki hukumatniki e'tirof qilish qilmasligini hozir mushtatda har qaysi davlatlar muzokaralashib hech qaysi ularni e'tirof qilmayotgan shundoq. Demakchi bo'lganim hamda bir davlatni yoki bo'lmasa bir armiyani deylik, undaq o'zlar bir 5 moyaqa 5 odamni, oyoqqa 5 odamni tiziblam Sharqiy Turkiston milliy armiyasi qurildi desa, u bir shu Cumhurbaşkanning satchiligiga o'xshashdan bir ish bo'lib qoladi. U boshqalarni e'tirof qildirish, shu yo'lda tirishib kurash qilib, bu oxirini ko'raylik, davlat qurib chiqarishning is its own tartiblari. country. There are, however, a number of steps that any prospective country founder needs to take if they want to have any shot at getting international recognition. The first thing anyone needs to begin creating a country is a piece of land. A When we- piece of land, old land. The first thing anyone needs to begin creating a country is a piece of land. One way to get it is to steal it. Of course, this involves having enough guns to defend. Ishqandaq bir davlat tarafidan meniki zaminim deyilmaslik kerak, ya'ni not claimed by any other countries deydi. Bir davlatni hamda bir zaminni amaning qanaqlar nimalarni misol qilibdi desanglar, dunyoda hech qanday davlat tarafidan mening zaminim emas degan mening davlat tavalligimda deb e'tirof ajab gapimni topolmay ketdim hozir. Demakchi bo'lganim shu boshqa bir davlat tarafidan meniki zaminim deb e'lon qilinmagan bir parcha yer bo'lishi kerak deb bir orollarni misol qilibdi. Shimoliy qutbdagi eng sovuq joydagi shu yerlarni misol qilibdi, shuni ko'raylik, bir zamin bo'lishi kerak deydi. Hamda bizniki zaminimiz bor, Sharqiy Turkiston. Lekin u hozir Xitoy davlatiniki meniki azaldan meniki zaminim azaldan shu Sharqiy Turkistonda o'ziniki shu Aqtosh kitobida tarixlarda shunaqa yozdi-ku. Şinjan azaldan
vatanning ayrılmaz bir qismi deb shuna yozib oldi. Amaliyotda bo'lsa, bizningki zaminimiz shu tajovuz qilib besib olgan shu zamin. Endi ma'noda aytilgani davlat qurishning tartiblariniki birinchi tartibidan nima debdi desanglar, boshqa bir davlat tarafidan ma'u mening zaminim deyilmagan bir parcha zamin bo'lish kerak debdi. Bizningki ahvolimiz qanday mos keladi desanglar, uni keyingi programmamda so'zlay, ya'ni ma'lum bir necha davlat bor, shunday shu butun millat qavm bo'yicha qirg'inchilik uchrab, anandan o'zlarininki mustaqil bir davlatini qurib chiqqan. Bizningki ahvolimiz shularga o'xshaydi. Mana bu videoda tushuntirilib o'tgan boshqa davlat tarafidan mening zaminim deb e'lon qilingan bir zamin bo'lishi kerak debdi. Shuningdek, mana birinchi qadamni o'sha bo'yicha o'tib ketaylik. Agar bizningki zaminimiz bo'lsa, shu qurol kuch orqali shularni tortib olingan bo'lishi kerak. Anandan keyin shu davlat qurib chiqadi. Bizning undaq nimamiz yo'q tursa, qurolli kuchimiz undaq nimqadar Talibanga o'xshash mecburi qurolli bir davlatni ilonni o'zimiz hukumat quramiz, bizning hech qanday zamin bo'lmay turiblam. Shunda g'alati bir ishlarni qilib ketyapmiz. Mana oxirini anglaylik. Your territory. This would also be problematic for when your country gets to the stage where its legitimacy is reviewed by other nations. But this method has worked before. The easier method is to claim unclaimed land. However, with the advent of satellite imaging and modern cartography, there really are no islands or large pieces of territory that are not known. Despite this, there is a small number of places. Shu baydigan mazmunlarimikan shu hech qanday davlatlar tarafidan meningki zaminim deb e'lon qilinmagan shunday orollarni misol qilibdi. Shunday zamin bo'lsin Not bo'ladi. governed or claimed by any recognized government. One of the better known recent claims happened in an area unclaimed by both Croatia and Serbia along the Danube River, the border between the two countries. This micronation, known as Liberland, has not received any international recognition and has been denounced by Baydigan bir davlat misol qilibdi. Bu davlat hech qanday boshqa davlatlar tomonidan e'tirof qilinmagan number of nations, but it still affirms its legitimacy based off the lack of previous claim to its land. Its land is actually 17 times larger than the land of the smallest recognized country, the Vatican. Serbia did agree that Liberland did not infringe upon its territory, but also dismissed the endeavor as frivolous. Other new nations have had more success at international recognition. Most of these are partially recognized nations that split away from a more recognized ba'zi davlatlar faqat bir qism davlatlar tomonidan e'tirof qilingan deb yana bir qism davlatlarni state with misol the backing of the qilibdi. people within the territory. An example of this is South Ossetia, which split away from Georgia in 1990 and is currently recognized by Russia, Nicaragua, Venezuela, and Nauru. Aran 4 davlat tomonidan davlat deb e'tirof qilingan bir davlatning ismini misol Probably the qildi. best known and most hotly contested recently formed nation is the state of Palestine. Palestine'ning bir qism davlatlar e'tirof qildi, yana bir qism davlatlar e'tirof qilmaydi. 136 nations recognized the Palestine, and in 2012 it was designated by the United Nations as a non-member observer state. One other option for unclaimed land is Antarctica. A large section of land known as the Mary Birdland has not been claimed by any recognized nation. One issue with this option is the United Nations' Antarctica Treaty, which states that no new claim or enlargement of an existing claim to territorial sovereignty shall be asserted while the present treaty is enforced. Ana qilgan gapda Shimoliy qutbdagi hech qanday davlatga tabe bo'lmagan biz zaminni birsi o'zimizniki zamini deb. Ashuna qila olsak, UN tarafından e'tirof qildira olsak bo'ladi. Amaliyotda bo'lsa bizningki hozirgi vaziyatimiz buni mos kelmaydi. Unda biz unda qurol kuch orqali bir yana besib olgan bizning zaminimiz qilgan uni qilolmaymiz hozircha. Shuningdek, eng to'g'ri yo'l nima desanglar shu irqiy qirg'inchilik deganni e'tirof qildirib, oxirida eng oxirgi qadami nima ekan desanglar shu BDT tarafidan e'tirof qildirish. Security Councilning ichidagi 15 davlat, 15 davlatning ichidan faqat 10 islom e'tirof qilsa haqiqiy bir nim qilgan bo'ldi. Hozirda Tayvan e'tirof qilmadi, yo'q, u 15 Security Councilning ichidagi 15 davlatning ichida Xitoy davlati bor taxi. Ma birinchi qadamni taxi nim qilamiz, shuni davom ettiraylik. There are claims that pre-exist this treaty by seven different nations, although the legitimacy of these claims is disputed given the treaty. In addition to the Antarctic Treaty issue, establishing a sovereign nation in Antarctica would be difficult because of the next step in the process. İkinchisi establish the permanent population deydi. İkinchi qadamda qanday ekan desanglar, ikkinchi qadamda Asyada muqim yashaydigan bir xalq bo'lishi kerak deydi. Birinchisi zamin bo'ldi, ikkinchisi xalq. Onun ikisi bo'lishi kerak avval deydi.
Bizningchu vatanimizda qirilib tugab ketib qolsa, hech kim qolmasa, hammasi u irqiy qirg'inchilik deb qilib qolgani xitoylashib ketsa, uyg'ur deb yashayotgan narsani qirib tugatsa, nimani quramiz, nadagi davlatni quramiz biz? Eng muhimi shu bir oxirini ko'raveraylik. A nation is created to serve its people, and without people, there is no nation. Yeah. Without people, no nation. Adam bo'lmasa, shayda muqim o'ltiraqlashadigan. There are always people in Antarctica, but these people do not constitute a permanent population because they are primarily there for research or tourism, and none stay in Antarctica for more than a few years. Interestingly, 11 babies have been born in Antarctica, but they generally have taken the citizenship of 11 yeni buaq şiyada tug'ilgan, lekin ularningki citizenshipni, ota-onasininki citizenshipni qo'llanibdi deydi. Amaliyotda bo'lsa, navoda o'shani bir davlat deb qurilsa, shu yangi davlatningki fuqarosi bo'ladi, shiyada tug'ilgan bo'lgandan keyin. Bizningki vatanimizdagi bo'lsa, xalq qirilib tugab ketib boradi. Hozirgi qildigan ishimiz shu qirg'inchilikni to'xtatish. U davlat qurdigan ekan, indigenous hozir sal turib so'zlaylik, mana ko'ray. A permanent population is one of the most basic qualifiers for statehood. Most basic qualified nimdeydi? Shu odam bo'lmasa, nadagi davlatni qurmoqchi shu odam. Zimin, odam. A sustainable independent nation would be near impossible in Antarctica. Any settlement would have no real economy and no way to naturally produce food. However, there are talks of Antarctica having oil, and if this is the case, a sovereign and potentially prosperous nation could be established in a hostile environment. Bizningki vatan ziminimiz degan boylik degan nurg'un bu hozir shimol qutbdagi so'g'oq yerdagi narsani faqat natural resource tabiiy boyliqlarni shu nefti bog'li deb boshqalarni misol qo'yilibdi. Bizningki degan qaltis boyliq bilan to'lgan go'har zimin much like the United Arab Emirates. Similar to the dozens of Antarctic micronation claims, Liberland struggles with a lack of permanent population. The founders' attempts to re-enter the territory have been blocked by both lack of population deydi. Navodi kerak shu odamlarimiz qolmasa bir yerda muqim yashaydigan davlatni qurib chiqib bo'lmaydi degan gap. Serbia and Croatia. At this point, it seems unlikely that a permanent population will be established in the near future, and for this reason, the future of Liberland is bleak. A well-formed government establish a government. is probably the most important aspect dictating the success of your new country. There are tons of forms of government, but concerning you're forming this country in the 25th century, you're likely to base the government on John Locke's principles of government. Locke's principles essentially say that in nature, everybody has the right to life, health, liberty, or possession. Health, liberty, possessions, bu bizniki hukumatlar bulardan hech qaysi bilan chatog'i yo'q. O'zi hukumat dedim, bir hukumat, hukumatlarning chiqib. You might notice a similarity between this and another famous document. According to Locke, in a natural society that is without a government, these rights are not protected because there is no higher power to do so. So in exchange for taking away part of these rights, for example, liberty when in prison or property when taxed, the government acts to protect the very same rights. Kishilarningki huquqlarini hukumat bir nima qilib berdi. Bizniki hozir bu hukumatlar nima qiladi hozir xalqqa, bu bo'lgan xalqqa nimani qildi? To'g'ri qo'y birinchi, ikkinchi, uchinchi qadamlar u qilishga tegishli ishlar. Locke also states that government only works when there is a common belief in the abstract idea or illusion of government, and therefore a government can only really exist when the people are behind it. Only people are behind it, and then it exists. Yani bir hukumatning keyinda xalq bor bo'lsa, andan keyin u hukumat deyiladi degan gap. This is the reason that autocratic or absolutist governments rarely work in modern society. So now, keeping these principles in mind, you need a constitution.
Every single recognized country in the world either has a constitution or some substitution to it. This is not a complicated process, so I won't go into too much detail, but essentially any country must have a set of laws, principles, and entities that make up the country, and the constitution works to define and specify these. This is where all your work comes under scrutiny. Gaining international recognition. Step 5, eng ahirgisi gain international recognition. Xalqaro tarafidan e'tirof qildirish. Bu eng ahirgi qadami. Is by far the most difficult step in the country creating process. It takes potentially hundreds of years for new countries. Hundreds of years. Necha yuz yillar ketishi mumkin degan gap bir davlatni davlat deb shu e'tirof qildirish uchun. To be fully or near fully recognized. Chances are that unless you have an overwhelming backing from the people within your country, a good reason for the establishment of your new nation, absolutely undisputed territory, and a well-balanced democratic government, you won't be. Popular support hozir nurg'un davlatlar hozirgacha 5-6 davlat bizniki erkak qirg'inchilik deb e'tirof qildi-ku, shunday nurg'un supportlar bor bo'lsa-mu, ya'ni qo'llovchi davlatlar bor bo'lsa-mu, reasons for exist, ya'ni bir davlatni qurib chiqishga bizniki yetarlik bir sababimiz bo'lsa-mu, undan boshqa yana nima debdi? Undisputed territory. Hatta shu Sharqiy Turkiston degan zaminni bo'pti elonlar deb bergan taqdirdami deydi. Undisputed deganimda masalan boshqalar tarafidan dispute meniki zaminim deb talashmaydigan bir zamin bo'lsa. Absolutely undisputed territory and a well-balanced democratic government. Demokratiyalik bir hukumat bor bo'lsa, mushlar bo'lgan taqdirdami yana reject, denied. Rad qilinishi ehtimolligi bor degan gap deydi. Necha yuz yillar ketadi shundoq. Eng oxirgi bir qadami, ya'ni international recognition, xalqaro tarafdan e'tirof qildirish uchun mana shundoq tas mundaq shartlarni hozirlagan taqdirdami yana rad qilinishi mumkin deydi. Biz hozir sorry. I'll call you later, okay? I'm doing recording my live stream. Okay, bye. Geldim. Şartlarını hazırlagan bolsunmu? Denied. Be recognized by any UN member states. The chances of a new, well-recognized nation outside of Africa or the Balkans is unlikely. The governments are too well established or stable outside of these areas. The final step to gain undisputed recognition is to be admitted to the United Nations. Any application is reviewed by the Security Council. The United Nations Security Council, mani yaxshi yanglanglar. Bexatarlik konsuli, Human Rights Council, Security Council, bu council shundoq nimalar bor ekan-ku, shu BDTning ichida. Men yaqinda shu BDTning ichida xizmat qilayotgan kim? Əməli degan bir xanım shundoq shu BDTning ichidagi chiriklik deyman, deyman endi. Masalan, Uyg'urlarniki tizimligini, yig'in qatnashmoqchi bo'lgan Uyg'urlarniki tizimligini Xitoy hukumatiga berish qatorliq ashuna qilmishlarni pash qilgandan keyin xizmatidan ayrildi. Demak, bu BDTning ichimi corrupted. Composed of China, France, the Russian Federation. Bu Security Council'ның içindeki 15 devlet tarafından e'tirof qilingan bo'lsa, texmasan deydi. Shuningdek, hozir Security Council'ның içindeki devletlerin tizimligi Xitoy, the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland, the United States of America, and a rotating group of 10 others. If 10 of the 15 vote in favor of 15 devletning ichidan 10'isi e'tirof your qilingan country, bo'lsa, congratulations. You just joined. muborak bo'lsin. Yangidan bir davlat qurgan bo'lsan shu chaqda deydi. Join the United Nations. By most metrics, you're now a country. Of course, other United Nations members still can fail to recognize you, and there are plenty of UN member states that are not fully recognized. However, that's a topic for another time. UN tarafından e'tirof qilingan taqdirdami, yana boshqa davlatlar tarafından yana bir narsalarni deydi. Uni keyin tushundirman deydi. Men shunchalik so'zlay. Men keyin tushuntiray deb qo'y. Keyingi programmalarimni qilayman bu. Qanday bo'ldi? Bir qor takrorlab baqsaq, birinchi bo'lib
bir zimin bo'lishi kerak ekan. U zimin boshqa hech qanday davlat tarafidan "Mau mening ziminim" deyilgan zimin bo'lmasligi kerak ekan. Shunga birinchi shart bilan biz tushmaymiz. Shunlashqa bizga mos keladigan nima desanglar, shu dunyodagi hamma davlatlarniki erki qirg'inchilik yuz beradi ma Uyg'urlarga deganni e'tirof qilg'izish orqali ma'nogan yana bir xil yo'l. Bu unclaimed land, ya'ni boshqalar tarafından e'tirof qilinmagan zimin. Birinchisi zimin bo'ldi, ikkinchisi nima? Odam bo'lish kerak, ya'ni shu yerda muqim yashaydigan odam bo'lish kerak deydi. Ikkinchi qadam u bo'ldi. Bizning odamlarimiz vatanda qirilib tugib ketib boradi. Shunga qilgan ishimiz erkiy qirg'inchilikni to'xtatishga harakat qilish degan gapim shu. Hozir bu indigenous-mu emasmi, biz nimaga tava undaq nimalarni tahlil qilmay, u BDT tarafından e'tirof qildiradigan shu hammaning keyindagi tizim qilgan shu ma'qashatlarni hisoblagan chog'da biz nimaga tava, biz indigenous-ga tavami emasmi, nimaga tava biz? Men deb beray, eng to'g'ri javob biz refugee-ga tava, vatanga qaytolmaydigan azimin Xitoy tarafından besib olingan degan atalgan refugee deganga tava biz. Bu indigenous-ga tavami emasmi, u munozara qilishga tegishli tema emas demoqchi. Nega tava indigenous tava deb. Refugee-ga tava, boshqa davlatga berib panohlik tilaydigan tava, shu refugeelarga tava. Refugee-ning balasi shu refugee-ning balasi bo'ladi. Balangizning balasi refugee-ning sizning navringiz bo'ladi. Refugee-ning navrisi. Biz refugee-ga tava shu panohlanuvchilarga. Qana bo'lib ketdi. Zimin, odam, ananiki hukumatning prinsiplari, hamning ayog'ida PDTniki 15 davlatning ichidan 10'si e'tirof qildirish deydi. Shu butun xalqaro e'tirof qildirishda bizningki qilgan ishlarimiz hozirgi qirg'inchilikni to'xtatib, shuni e'tirof qildirish. Shuning uchun amaliy ish qilayli, bekor munozaralarni qo'yayli. Bekor munozaralarni tashlayli, amaliy ish qilib, o'sha Twitter'dagi faoliyatlarga qatnashib, inshaalloh oldiroq o'zimizningki davlat bo'lishini nasib qilsin. Keyingi programmalarimda bizningki amaliy ahvolimizga, vaziyatimizga mos keladigan davlat qurish tartiblari haqidagi, ya'ni qirg'inchilikni e'tirof qildirib, bundan keyin bo'lgan shu tartiblarni uni ayrim bir so'zlaylik. Bugungi programmam shunchalik. Hadi görüşelim, xeyr xo'sh. Ig'roq gap qo'ygan bo'lsam, ko'ngillarga amonlar. Guli Maqsud kanalidan hammalarga salomatlik yor bo'lsin, xeyr xo'sh.